So omega is so frequency is equal to omega by 2 pi. So what is omega? 3. 2 pi. 2 into 3.14. So it has 0.48 Hz. This is the frequency. And the last bit we should find out the displacement at the formula is 0.005 sine 80x minus 3.0t. X is equal to 30 centimeters, t is equal to 20 seconds. Oh, now we should substitute these values in this equation. Therefore, y is equal to 0.005 into sine 80 into x is 30 minus 3 into time is 20. Therefore, y is equal to 0.005 sine 80 into 30, 2400 minus 60. So therefore, it is 0.005 into sine 2400 minus 60, 2340. So this 23540 can be written as 0.005 sine 13 by 2 pi, because 6.5 into pi is equal to 6.5 into pi is nothing but half of it, so it will be 13 pi. Sine 13 pi is 23540. Now we should simplify this value. So here we should convert the displacement into meters. Therefore, y is equal to 0.005 into sine 80 into 30 into 10 power minus 2 minus 3 into 20. So y is equal to 0.005 into sine 80 into 30, 2400 by 100, 24 minus 60. Therefore, it is 0.005 sine minus 36. So it can be written as 0.005 sine minus 36 plus 12 pi. So 0.005 into sine minus 36 plus 37.71. So it will be 0.005 into sine 1.71 radians. So it can be written as 0.005 sine 98.03 degrees. So sine 90 is 1. So it is 0.005 meters, nothing but 5 millimeters. So like this we can define the all values which was inside the question. So this is without conversion, this with conversion. So this concept is sound wave. What is sound wave? Yes, we know sound is a form of energy which gives the sensation of hearing. So to produce the sound wave means it is nothing but the transport of the energy from one point to the another point without any change in the or without any transport of the medium, and which gives the sensation of hearing. That is said to be sound wave. How to produce the sound wave? By keeping on disturbing an object in regular time intervals. This disturbance leads to propagate the waves. At one point, this disturbance will disturb the air molecules near to the body, and these all air molecules will gather in a small volume. Like this.
This is called compression. Later, these waves will relax due to the density of the medium. So this relaxation is like this. This is called rarefaction. So the propagation of sound wave is a combination of or alternative combination of compression and rarefaction. Where in compression, air molecules are restricted in a small volume. In rarefaction, air molecules are expanded in the big volume. So normally the speed of the sound wave in air is speed of the sound wave in air is 340 meters per second. These sound waves are classified into two types on the basis of frequency. One is infrasonic, second one is ultrasonic. Based on frequency. So what we can understand is infrasonic and ultrasonic, the intermediate range between these two frequency levels is said to be audible range. So what is the meaning of audible range? So audible range means the range that a human being can sense. Means range means starts from low value, ends with high value. So the range of the human beings and the range of the audibility of the human beings is 20 Hz to 20 kilohertz. The sound waves which has the frequency less than 20 Hz are called infrasonic sound wave. The sound waves which has the frequency above the 20 kilohertz, those are said to be ultrasonic sound wave. The infrasonic sound wave which has less frequency, so we know that V, velocity or speed of sound, is equal to nu lambda, and nu is equal to V by lambda. To get the less frequency, lambda should be more. That means infrasonic waves has longest wavelength. So infrasonic waves has longest wavelength. So in such cases, what we can understand is longest wavelength but less frequency, so the sensation is very minute. That's why the animals like dogs can sense the infrasonic sound waves. The best examples of the infrasonic sound waves is the sound waves in the interior part of the earth before the earthquake, tsunami. These are all not audible to the human beings, but animals can hear that. That is the best example. But if you see the audible range 20 Hz to 20 kilohertz, so when compared to the speed of sound in air, it has the frequency range also, wavelength range also. But in case of ultrasonics, above 20 kilohertz, so nu is equal to V by lambda. Frequency is maximum, that means lambda should be minimum, because the frequency of the ultrasonic waves is very maximum, means above 20 kHz. That's why lambda should be minimum, means wavelength is very less. That's why to find out the depths of the ocean, to find the flaws in the metals, to find the difficulties or irregularities in the internal organic system, the sound waves which can travel to the short distance to find the difficulties and the distress there, these sound waves, nothing but the ultrasonics are useful. So like that, the sound can travel in air with 340 meters per second speed. In liquids, in water especially, it is
traveling with 1530 meters per second. In gases, nothing but air, 340 meters per second. In solids, 5000 meters per second. Aluminum rod, through that the speed of sound is 5000 meters per second. That means as the density increasing, speed of sound is also increasing. We know that solids are the more denser when compared to the remaining two states of the matter. So like that we can see the brief introduction about the sound waves. These sound waves are again classified into transverse and longitudinal. We should see the equation part also. సౌండ్ వేవ్స్ని ఎలా జనరేట్ చేయొచ్చు అంటే అసలు ఫస్ట్ సౌండ్ వేవ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇది ఒక ఎనర్జీ ఫామ్, సెన్సేషన్ ఆఫ్ హీరింగ్ని కలిగజేసే ఒక ఎనర్జీ ఫామ్. ఈ సౌండ్ వేవ్స్ మనకి ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం కంటిన్యూస్గా రెగ్యులర్ టైం ఇంటర్వెల్స్ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ డిస్టర్బ్ అయ్యి అవి అదే ఎనర్జీతో లాంగ్ డిస్టెన్స్కి ట్రావెల్ అవుతాయి. అవి ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు చేంజ్ డెన్సిటీ, మీడియం యొక్క డెన్సిటీలో ఉన్న చేంజ్ని బట్టి కొన్నిసార్లు లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో మాలిక్యూల్స్ స్మాల్ వాల్యూమ్లోను, కొన్నిసార్లు తక్కువ సంఖ్యలో మాలిక్యూల్ ఎక్కువ వాల్యూమ్లోను అవి రిస్ట్రిక్ట్ అవుతాయి. ఈ విధంగా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ తక్కువ వాల్యూమ్లో ఇన్సర్ట్ అయితే దాన్ని కంప్రెషన్ అని, దీన్ని రేర్ఫాక్షన్ అని అంటారు. సో స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్, ఎయిర్లో ఈ సౌండ్ వేవ్స్ యొక్క స్పీడు 340 మీటర్స్ పర్ సెకండ్, లిక్విడ్స్లో 1530 మీటర్స్ పర్ సెకండ్, వాటర్లో, సాలిడ్స్ అల్యూమినియం రాడ్లో 5000 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. అంటే డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అయితే ఈ సౌండ్ వేవ్స్ని ఫ్రీక్వెన్సీని బేస్ చేసుకుని 2 టైప్స్గా క్లాసిఫై చేశారు. ఒకటి ఇన్ఫ్రాసోనిక్ సౌండ్ వేవ్, సెకండ్ వన్ అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్ వేవ్. ఈ ఇన్ఫ్రాసోనిక్కి అల్ట్రాసోనిక్కి మధ్యలో ఉండే ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీని అడిబుల్ రేంజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటారు. అంటే మనుషులు వినగలిగేటటువంటి శక్తి, మనుషులు వినగలిగేటువంటి ధ్వని శక్తి. సో అడిబుల్ రేంజ్ అయితే 20 హెర్ట్జ్ నుంచి 20 కిలో హెర్ట్జ్, ఇది హ్యూమన్ యొక్క కెపాసిటీ. ఈ 20 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్నా తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న సౌండ్ వేవ్స్ ఇన్ఫ్రాసోనిక్ సౌండ్ వేవ్స్ అని, 20 కిలో హెర్ట్జ్ కన్నా ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న సౌండ్ వేవ్స్ని అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్ వేవ్స్ అని అంటారు. ఈ ఇన్ఫ్రాసోనిక్ సౌండ్ వేవ్స్కి ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ, అంటే న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ల్యాండా. న్యూ తక్కువ ఉండాలంటే ల్యాండా ఎక్కువ ఉండాలి, అంటే వేవ్ లెంత్ చాలా దూరం ట్రావెల్ చేయాలి. దాన్ని బట్టి ఈ యొక్క ఎర్త్క్వేక్, సునామీ ఇలాంటి మన న్యాచురల్ కెలామిటీస్ వచ్చినప్పుడు ఉండే సౌండ్ వేవ్స్ని ఈ యొక్క ఇన్ఫ్రాసోనిక్ కేటగిరీలో మనం ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పొచ్చు. వీటిని యానిమల్స్ సెన్స్ చేస్తాయి. అయితే ఈ 20 కిలో హెర్ట్జ్ కన్నా అబవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి దాన్ని అల్ట్రాసోనిక్స్ అంటారు. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉండాలంటే ల్యాండా తక్కువ ఉండాలి. సో వీటి యొక్క వేవ్ లెంత్ చాలా తక్కువ, అందుకే తక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయగలిగేటటువంటి వేవ్స్ని అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్ అంటారు. డెప్త్ ఆఫ్ ద ఓషన్, పొజిషన్ ఆఫ్ ద సబ్మెరైన్స్, ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ, వీటిని కనుక్కోవడానికి ఈ అల్ట్రాసానిక్స్ని మనం యూజ్ చేయవచ్చు. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ టు బి డిస్కస్డ్ ఈజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ ట్రావెలింగ్ వేవ్. Let us assume the two waves are started by maintaining the small time difference. This is one wave, like this, and another wave is started like this. So like this, there is a difference. So the gap between the waves in the initial positions is delta x. That means if the solid curve is at a position x, this dotted curve is at a position x plus delta x. If it has started at t, the dotted lines has started at t plus delta t. We know that kx minus omega t is equal to constant. So let us assume this kx minus omega t is equal to constant, and that is equal to 0. We know that v is equal to dx by dt also, rate of change in position or displacement. So k into x plus delta x minus omega into t plus delta t is equal to 0.
Therefore, it is kx plus k delta x minus omega t minus omega delta t is equal to 0. Therefore, kx minus omega t plus k into delta x minus omega into delta t is equal to 0. If delta x and delta t are very small, we can approach to 0. If delta x comma delta t are very small, then delta x approaches to 0 comma delta t approaches to 0. So again, kx minus omega t is equal to 0. Therefore, kx is equal to omega t. X by t is equal to omega by k. What is this x by t? Nothing but the velocity. So, dx by dt is also equal to d omega by dk, nothing but v. So, two waves కొంత డిఫరెన్స్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఇవి ఒకే పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి. సాలిడ్ లైన్, డాటెడ్ లైన్స్ రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ. సాలిడ్ లైన్ పొజిషన్ ఎక్స్ దగ్గర ఉంటే డాటెడ్ లైన్ కొంత ఇంటర్వెల్ తర్వాత స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి డెల్టా ఎక్స్ ఇంటర్వెల్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది అనుకుందాం. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ డెల్టా ఎక్స్. సాలిడ్ లైన్ టీ దగ్గర ఉంది, డాటెడ్ లైన్స్ డెల్టా టీ దగ్గర డిఫరెన్స్తో స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో దీనికి టీ ప్లస్ డెల్టా టీ అనుకుందాం. సో speed of traveling wave equation is dx by dt. Now our work is to find this one. So dx by dt, kx minus omega t constant అనుకుంటాం. ఇక్కడ x కి t కి ఈ ఇంటర్వెల్స్ కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత k into x plus delta x minus omega into t plus delta t is equal to 0. So kx plus k delta x is equal to minus omega t minus omega delta t is equal to 0. So kx minus omega t plus k delta x minus omega delta t is equal to 0. So delta x delta t very small గా ఉంటే delta x approaches to 0, delta t approaches to 0 అవుతుంది. సో ఇవి క్యాన్సిల్ అవుతాయి. kx minus omega t is equal to 0. kx is equal to omega t. x by t is equal to omega by k. So dx by dt is equal to d omega by dt. So d omega by dk. సో దీన్ని వెలాసిటీ కింద మనం ప్రూవ్ చేయవచ్చు. సో వెలాసిటీ ఆర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్. The general formula to this is V is equal to dx by dt. So as we simplify the equation, we got V is equal to omega by k also. Therefore, dx by dt is equal to omega by k we got. Now we should simplify this omega by k equation. So we know that omega is angular frequency, that is 2 pi nu. And k is equal to angular wave number, that is 2 pi by lambda. Now I am substituting these two values in this equation. Therefore, V is equal to 2 pi nu by 2 pi by lambda. So here it is 2 pi gets cancelled. Therefore, V is equal to nu lambda. So speed of the sound wave is equal to or numerically equal to product of frequency and wavelength. Speed of the sound wave is numerically equal to frequency of the wave and wavelength. This equation we can write like this also. V is equal to nu. What is nu? Frequency. The another equation of the frequency is 1 by time period into lambda. So therefore, V is equal to lambda by t.
from this equation, V is proportional to frequency proportional to lambda and inversely proportional to time period. సో స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్ కనుక్కుంటున్నప్పుడు v ఈజ్ ఈక్వల్ టు dx బై dt అనేది ఒక ఫామ్. అయితే మనం ప్రీవియస్గా y ఆఫ్ xt అనే ఈక్వేషన్ మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు dx బై dt ఈజ్ ఈక్వల్ ఒమేగా బై k అని వచ్చింది. సో మనకి ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ 2π న్యూ అని తెలుసు, అలాగే k ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగులర్ వేవ్ నెంబర్ 2π బై లాంబ్డా అని కూడా తెలుసు. సో ఈ రెండు వాల్యూస్ని ఈ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై కేలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 2π న్యూ బై 2π బై లాంబ్డా, 2π క్యాన్సిల్ అవుతాయి, ఇది న్యూ లాంబ్డా కింద మనకు వస్తుంది. సో వెలాసిటీ ఆర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్ని న్యూమరికల్గా మనము ఈ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ మరియు వేవ్ లెంత్ యొక్క ప్రోడక్ట్గా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. అయితే ఈ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని 1/t అని కూడా రాస్తారు. సో v ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై t. దీన్ని బట్టి స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీకి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది, వేవ్ లెంత్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది, టైం పీరియడ్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ ఆన్ ఎ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్. సో ఎ స్ట్రింగ్ ఈజ్ స్ట్రెచ్డ్ by arranging the two borders at its two ends. In this wave, how a transverse wave can travel, that is our work to find out. So what is the speed of the transverse wave on a stretched string? It is nothing but the restoring force developed due to the disturbance of the elastic properties of the medium. So it is defined as the restoring force developed due to the disturbance imparted on the particles of the medium. So medium contains many particles, we know that. Particles vibrates perpendicular, that is transverse, parallel, that is longitudinal wave. That means the particles, the medium contains particles. Vibration mode is different. Based on the mode of vibration, we are distinguishing the transverse and longitudinal waves. We know that. So in this case, these particles, on the particles, some disturbance was imparted due to the beatings, due to the regular beatings by maintaining the periodicity. And this disturbance will produce tensional force on the body, and to oppose the tensional force, some restoring force will be developed inside the body or inside the medium. So restoring force due to the applied tensional force T and inertial property offered by the particles of the medium, or property of inertia offered by the particles of the medium. So here two physical quantities are playing the key role to find out the speed of the transverse wave. One is linear mass density, and second one is tensional force. This linear mass density is represented by
symbol mu. What is the definition of linear mass density? Linear mass density is defined as mass per unit length of a given medium. Mass per unit length. So the definition mu is equal to m by L. That means suppose if you take 1 meter copper wire, if you find the mass of that copper wire which has the length equal to 1 meter, if suppose its mass is some 1 kg, 1 kg mass is for the 1 meter length. Then what about its linear mass density? Mass per unit length, nothing but the 1 kg per meter. So this was an example to understand the concept. May not be the true values. These are just a given example. Next, tensional force. It is nothing but the force applied on the body. Because of the two ends are fixed, it creates the tension in the loop or in the string. It creates a loop. So by using the dimensional formulas of the linear mass density and tensional force, we can prove the speed of the transverse wave on a stretched string. సో ఒక వేవ్ని తీసుకొని, ఒక వైర్ని తీసుకొని లేదా ఒక మీడియంని తీసుకొని రెండు ఎండ్స్ మధ్య ఫిక్స్ చేయాలి. చేసినప్పుడు దీన్ని ఈ యొక్క స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్ ఆర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ అని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనము ఫోర్స్ని కంటిన్యూస్గా అప్లై చేసినప్పుడు టెన్షనల్ ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఈ టెన్షనల్ ఫోర్స్ని ఈ యొక్క మీడియము అపోజ్ చేస్తుంది. అపోజ్ చేసేటటువంటి ఆ ఫోర్స్ని రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అంటారు. అయితే ఈ యొక్క డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేయటం వల్ల, ఈ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద మీడియం మీదకి కంటిన్యూస్ డిస్టర్బెన్సెస్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు లేదా అప్లై చేసినప్పుడు ఈ బాడీలో జనరేట్ అయ్యేటువంటి రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్నే స్పీడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ అని అంటారు. అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ అనేది 2 ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఒకటి రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్, మనం అప్లై చేసిన దానివల్ల ఏర్పడేటువంటి రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్. రెండోది ఇనర్షియా ఆఫ్ ద బాడీ. తర్వాత ఇంకో 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ. ఈ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీని మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్గా డిఫైన్ చేస్తారు. దీని సింబల్ వచ్చి మ్యూ, ఈక్వేషన్ m/L. అంటే ఒక కేజీ మాస్ ఉన్నటువంటి ఒక కాపర్ వైర్ ఒక 1 మీటర్ లెంత్ ఉంటే దానికి లీనియర్ డెన్సిటీ 1 kg per మీటర్ అవుతుంది. రెండోది టెన్షనల్ ఫోర్స్. ఫోర్స్ ఒక చోట అప్లై చేస్తే ఈ 2 ఎండ్స్లోనూ ఉండటం వల్ల దానికి టెన్షనల్ ఫోర్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ని యూజ్ చేసి, వీటి యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసి మనము ఈ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ అనే స్ట్రెచర్ స్ట్రింగ్ని కనుక్కుంటాం.